Naam, sadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo na karibu. Ni tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2023. Basi ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi. Mimi ni Sadam Muballe, na tukienda moja kwa moja hadi habari yetu ya kwanza ni kwamba Rais Museveni amekutana na kundi la wanahabari wanaotoka katika nchi ya Denmark katika ikulu ya Entebbe. Wanahabari hao wamekuwa Uganda tangu tarehe 4 Novemba 2023 na wameweza kuzuru vituo kadhaa vya utalii kama vile hifadhi za kitaifa na vyanzo vya maji. Wanahabari hao waliongozwa na balozi wa Denmark nchini Uganda, Mheshimiwa Sign Wending Albaj, na balozi wa Uganda nchini Denmark, Margaret Ateskov. Ni hapa habari kwa undani. Inaandaliwa, tutakuletea wakati itakapokuwa tayari. Na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya kitaifa ya barabara nchini Uganda, Allen Kajina, leo ametembelea sehemu iliyofurika na mto Kafu huko Chankwanzi ili kujua athari zinazosababisha mafuriko. Haya yamejiri baada ya mto huo kuja maji mwanzoni mwa wiki hii na kutatiza sekta ya uchukuzi katika wilaya za Hoima na Chankwanzi. Kajina amesema mafuriko kwenye daraja hili yamesababishwa na uoto uliotokana na mafuriko kutoka mto Mpango katika wilaya ya Kakumiro na Chankwanzi. Aidha, amesema kwamba mafuriko ambayo yamekumba maeneo mengi ya nchi kuwa ni El Nino ambayo imekumba Afrika Mashariki. Jumatatu wiki hii daraja la mto Kafu linalotenganisha wilaya za Hoima na Chankwanzi lilizama na hivyo kutatiza usafirishaji wa kwenda Kampala, Chiboga, Chankwanzi na vile kuja Hoima. Wale wanaotoka Hoima hadi Kampala wanatumia usafiri wa maji na wanagharimika kiasi kikubwa cha pesa. Phenomena that doesn't happen every year, but when it happens, this is what you expect, especially when it comes with a lot of rain. When we got to know that there was El Nino, we tried to buy emergency equipment in advance at the beginning of this year, culverts, some of the Bailey bridges, so that we could intervene. Now, when you look at Uganda right now, because we've done a situation analysis, there are many areas that are like this. And so we are busy across the country doing this. So we were not caught unawares. We have our teams moving. But as you have heard, when the water is this much, there's very little you can do. You have to wait for it to go down. And when it goes down, then you assess what has remained, whether it is strong enough. If it is not strong enough, you strengthen. 15 box culverts, and they have been overwhelmed by the volume of water. This water is coming from upstream from another crossing called Mpongo, which is also flooded, Mpongo River. So as it comes, it brings floating vegetation. That vegetation blocks the culverts, the water goes on top, and in some places has weakened the pavement. So our hydrologists and our engineers who are here have assessed when to intervene and what kind of intervention. Right now, as you can see, the water is flowing fast and it's still a lot. So we're waiting for it to reduce. I'm told it has reduced over the last 2 days. When it has reduced, then we'll go on and see what is the condition of those box culverts and the condition of the pavement. And then we shall repair. We shall do two sorts of repairs. The first one is the temporary one, so that
traffic can flow again. The second one will be the more permanent one. Madam, thank you so much for hearing our cry that you've come. Era ndowooza nti buli kimu kijja kutambula bulungi. Abadde babanyonyola tubagenda kukolawo temporarire emmotoka zisobola okutambulirawo temporarire n'abantu. Ate baddeko bakole permanent ekigumu ddala ekinaabeerawo ekyokozesa emirembe naki n'emirembe. Tugumiikirize tubeere bagumu kubanga gavumenti eri wano. We are here with Madam Kanyina. Thank you so much, Madam. Thank you. Be able to accommodate all the water that will come in the future. Currently, I can't tell you what exactly will be done. It will depend on the studies that we are going to do, the hydrological studies, and then the designs that we shall come up with. That will be the permanent solution. Era mbadde nina bizinesi y'amanda gonna kafo yagatwala sina kyakulya nimiro zonna zigenze bweza abaana zonna zagenda tebalina na kyakwambala bizinesi yange yonna yasaanawo era nsaba gavumenti esobole okunzirukirira ennyambe. Na kando na hayo ni kwamba purukushani imezuka kati ya wakazi wa Namuongo ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya mtaa mmoja Hassan Waiswa ametuhumiwa na wakazi hao kushirikiana na watu ambao wanafanya uhalifu katika mtaa huo. Mkutano huo uliitishwa na mwenyekiti Yasin Omar na kuhudhuriwa na kamishna wa makazi wa mji wa Machine Frank Buingana na kamanda wa polisi wa wilaya ya Kabaragara Emmanuel Mafundo. Ngati bigenze ku polisi byo byavaawa ekyo nakyo kibuuzo kirala. Okay? Ate bino ebyalunzika nga biri mu maofiisi g'abantu byo byagendayo bitya. Olw'okwewaayo Noja ashobora so neto inza kutula kwa chama noga wanze nsaze ogundi akolisa yaganda kubategeeza namwe bachairman ne usibwa namwe tuba noonyereza ko netulaba mwine ensobi n'obuyinza okujjako sitampe. Waliwo okutakwatagana abavubuka ne chairman w'ekitundu n'akakiiko era ne tuyita meeting buli muntu n'ayogera ekimuluma era tufunemu bintu bingi. Halmashauri ya Manispaa ya Busia itazingatia mipango 20 ya NDP3 ambazo ni muhimu katika kufufua uchumi katika wilaya hiyo. Baganzi Ronald Rose, karani wa mji wa Busia, alipokuwa akiwahutubia wadau wakati wa mkutano huo, alishauri kwamba bajeti hiyo itakuwa chini ya mada ya uboreshaji kamili wa uchumi wa Uganda kupitia kilimo cha biashara, uanzishaji wa viwanda, upanuzi wa huduma, mabadiliko ya kidijitali na upatikanaji wa soko. Anasema kwamba mkakati na kipaumbele kilichopendekezwa na maeneo afua kwa mwaka wa fedha 2024-2025 yamejikita zaidi katika mkakati wa utekelezaji bora wa mtindo wa maendeleo. Opening the consultative meeting of today by saying, for God and my country. Let's improve on the drainage system. Before we think of opening up roads, maintaining roads, let's make sure all the roads that we are doing, at least, even if you're not going to make many roads, let's make sure that the road we are making, we have the drainage. Focus of the strategy shall be on the following areas: effective implementation of the parish development model, agricultural production and value addition, and development of oil and gas sector, because all these are aimed at protecting the environment. We shall have accelerated development of the mineral sector
and continued implementation of the export strategy and import replacement strategy through industrialization drive, local content strategy, and agro-based manufacturing. Habari hiyo inatupeleka katika mapumziko. Usiondoke, tunarejea na habari zaidi. Kwanza napiga funda la maji na kurejea na habari zaidi. Usiondoke. Jovia ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo, okutuuka buli wamu nga yadde togenzeeyo, ensi yonna ng'ekuli mu ngalo. Okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa. Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kumuko kye ky'osobola okukola ku mukutu nnandameggwa ogwa MTN. Projekti y'emyoga yo tuyambe kubanga batubatire sente tukakunera kutunga bwangu tubatandikisa obusubuzi obukebuke betati nituyimukira mu mpola nitugenda mu maiso kandi kisobozeseza abamu kusasula fizi no kukola obuntu obwamaka gaitu obukebuke nk'okugura embuzi kubombekaho obuju nyo hanatandikire zikubakate miliyoni 1.6 tuli bantu mukaga kati naho group twajihandikisa emyoga batuhereza sente kuba zituhire natandika nakozesa mpola kagira nko kukanyama nko kumukureba omudara akubanye n'omwana wanje nasoma ninfunaho renti indya inywa kandi na n'omudara gwanje gumaho ndi kukora nguzire embuzi 2 naguraho na n'ebihunu byanje 3 mbineyo mu cyaro nibirya buli omwe na project ya kukora kandi nisoya obutulikuwa ntufika kusasula itwe ntusasula kurungi. Naam, shukrani sana na karibu tuendelee na habari zetu. Mdahalo kuhusu taifa la Kenya kuwapeleka walinda usalama katika nchi ya Haiti umezua hisia mseto licha ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuidhinisha Kenya kwenda Haiti. Hapa habari kwa undani. Idara ya sayansi na siasa katika chuo kikuu cha Howard iliandaa mdahalo kujadili hali ya Haiti na hatua ya Kenya kutuma maafisa wa polisi nchini humo. Wakati wa mjadala huo, naibu balozi wa Kenya na wataalam mashuhuri waliangazia azimio la Umoja wa Mataifa linaloipa Kenya mamlaka ya kuongoza kikosi cha kimataifa katika Jamhuri ya Haiti kinacholenga kushughulikia masuala ya usalama visiwani humo. Back in around 2014, miaka ya nyuma ya 2014 tulikuwa na polisi wapatao 16,000. Sasa hivi tuna chini ya 10,000. Nini kilitokea? Wengi wao wameondoka nchini kwa sababu ya masuala ya kiuchumi, lakini wale ambao bado wapo wanahitaji kuimarishwa, wanahitaji mafunzo zaidi. Hivyo ujumbe wa Kenya utatoa msaada wa ziada ambao polisi wanahitaji ili kufanya kazi yao.
Tangu Kenya itangaze nia yake ya kupeleka maafisa wa polisi Haiti, mashirika ya kiraia na wanaharakati wa haki za kibinadamu katika taifa hilo la Caribbean na Kenya wamepinga hatua hiyo. Majadiliano hayo katika chuo kikuu cha Howard yalitoa uchambuzi wa kina wa athari za kisiasa, kiuchumi na kijamii kuhusu hatua ya Kenya kupeleka maafisa wake. Yes, security is an issue, Ndiyo, usalama ni swala kuu, lakini mna mipango gani? Mtafanya nini mara tu mtakapopata operesheni hii? Mtadhibiti vipi? Kwa hivyo watu wengi wanaona hii kama njia ya kiongozi wa sasa wa Haiti kuendelea kudhibiti na kuwa madarakani na kusiwe na uchaguzi na hafanyi lolote na bunge. Ndivyo inavyoonekana. Not do anything with the parliament. Lakini je, ipi changamoto kuu ambayo huenda ikawa kikwazo kwa maafisa hao wa Kenya? Brian Ellsworth ni mwanahabari wa kujitegemea ambaye aliangazia taifa la Haiti katika taarifa zake na alikuwa na haya ya kusema. So right now the situation that you have on the ground is that hivi sasa hali ilivyo nchini Haiti ni kwamba mji mkuu wa Port-au-Prince kimsingi umezungukwa na vikundi mbalimbali vya magenge, na haya ni magenge ambayo yanashirikiana na yana aina tofauti za vurugu na njia za kudhibiti wenyeji na idadi ya watu, na hivyo sasa wana nguvu, wanavuruga shughuli nyingi za msingi za kila siku. Mjadala huo uliwahusisha wanafunzi ambao walipewa fursa ya kuuliza maswali. Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi waliohudhuria mjadala huo walieleza wazi kuwa maswali walioyauliza, hasa kwa naibu balozi wa Kenya David Gisheru, hayakutoa majibu waliyoyatarajia. Nilimuuliza balozi kwamba kwa nini Kenya inaweza kufanya askari ya kimataifa kwa Haiti, kwa sababu nchini Kenya wana askari moja kwa watu 1,150 na Umoja wa Taifa inasema kwamba tunahitaji askari moja kwa kila 450. Kwa hivyo nilishindwa kujua kwa nini Kenya inaweza kuwa askari ya kimataifa kwa nchini ya Haiti wakati wa vurugu. Kwa rasilimali chache, polisi wa Haiti wamekuwa wakipambana na magenge yenye nguvu ambayo sasa yanakadiriwa kudhibiti sehemu kubwa za nchi. Rais wa Kenya William Ruto alishuhudiwa kutiwa saini kwa mkataba wa kuanzisha uhusiano katika operesheni ya Kenya nchini Haiti, maafisa hao wakitarajiwa kuelekea Haiti mwakani. Naam, na sasa tunarejea habari yetu ya kwanza, ambapo Rais Museveni amekutana na kundi la wanahabari wanaotoka katika nchi ya Denmark katika ikulu ya Entebbe. Wanahabari hao wamekuwa Uganda tangu tarehe 4 Novemba mwaka 2023 na kundi hilo la wanahabari liliongozwa na balozi wa Denmark nchini Uganda Svein Winding Alberg na balozi wa Uganda nchini Denmark Margaret Otaskoff. Hapa habari kwa undani. Museveni aliwafahamisha waandishi wa habari kwa nchi ya Uganda ni nchi ya kipekee ambayo kiasili imejaliwa kuwa na vivutio mbalimbali vya utalii. Rais pia alibainisha kuwa Uganda ina idadi kubwa ya maziwa, milima, mito, wanyamapori kama sokwe wa milimani, kwa kutaja tu lakini machache. Unique. And when you say Uganda is unique, it's really not an exaggeration, because that's what it is. There are only 2 other places on the globe, never mind about Africa, but on the whole globe, there are only 2 other places which are like Uganda. So here, you are in the northern hemisphere. If you go 5 kilometers from here, you go to the southern hemisphere. So Uganda is in both the northern and the southern hemisphere. Rais Museveni pia aliwahakikishia ujumbe huo kwamba ikiwa watataka kustarehe, Uganda ndiyo mahali pekee pa kwenda, na kuwataka kutangaza sekta ya utalii nchini kwa mataifa ya nje.
Waziri wa nchi anayeshughulikia utalii, wanyamapori na mambo ya kale, Martin Bayinduka Mugara, alitambua mchango wa watalii kutoka nchi za Nordic, akisema kuwa wanachukua nafasi muhimu katika kukuza utalii wa Uganda. Waziri pia alitoa wito kwa washikadau kufanya kazi kwa pamoja ili kuona jinsi gani wanaweza kuiuza Uganda. Oteskov alimweleza Rais Museveni kwamba kama balozi wako tayari kukuza upekee wa Uganda kwa ulimwengu. Today we are really here to talk about an area that we would like to do more in. We've also heard you talk about tourism as one of your priority sectors. And my sister here, Margaret, she really wanted us to find a way to see if we can collaborate more on tourism. The State Minister has also said we used to come a lot, but even though we used to come more than we did, we still think that there is potential to come and visit Uganda more. Danes are, and you know these Nordic people, we love to travel. We love to explore new things, we love to see the world, we love new experiences. So our aim with this delegation is really to see how we can get them to come here and explore here. Kwa upande wake, Balozi Olsberg alimweleza Rais Museveni kuwa Denmark iko tayari kushirikiana na Uganda kukuza sekta ya utalii nchini humo. Uganda has so many unique features and fantastic features that only Uganda can offer. And therefore, easily Uganda should stand up in its own right. Dennis Igoha, UBC Habari, mjini. Naam, na tukisalia katika hiyo sekta ya utalii ni kwamba balozi wa Uganda katika nchi hiyo ya Denmark, Copenhagen, Margaret Ateskov, ameongoza ujumbe wa mashariki makubwa ya utalii na usafiri wa vyombo vya habari kutoka Denmark katika safari ya kufahamu utalii nchini humo. Uganda has always been known for things. We want to erase that because there are so many wonderful things, so many destinations, but Uganda we are not yet there to sell ourselves openly. So we brought a big group of tour operators and journalists to come and see, go back and tell the story. And of course, when tourists come here, it's a domino effect. They stay in our hotels, jobs are created, and we planned a visit to Uganda, and Bravo assisted us to put together the people that will come to Uganda, visit different destinations, experience different culture, and we are mainly promoting ecotourism and culture. And Uganda is world famous, renowned for the gorillas. The gorillas in many ways is the locomotive, but we know as experienced travelers, we've been to Uganda before on previous occasions. We know that Uganda has so much more to offer. And as we just told, we had a rendezvous, a meeting with your president, where we had a conversation on the potential of Uganda. And what we emphasize is that you have some hidden gems, some gemstones here and there that are not really being marketed at the moment. We feel that Uganda should not compare itself to their neighbors. Uganda has so many unique features that you can easily stand alone in your own right. So we want to emphasize on a lot of the other beautiful things that we find in Uganda, together with, of course, the locomotive, the gorillas. Naam, na huku gharama za nishati zikiendelea kuongezeka na umeme kukatika mara kwa mara nchini Kenya, baadhi ya jamii na wafanyabiashara katika maeneo ya vijijini wamegeukia nishati inayozalishwa kutokana na maji. Hii hapa habari kwa undani.
Kiwanda hiki cha kuzalisha umeme kutokana na maji kiitwacho Hydrobox Kenya kilianzishwa na Mkenya John Magiro, mmiliki wa kampuni ya Magiro Hydroelectricity, kwa ushirikiano na Hydrobox, kampuni ya uwekezaji ya Ubelgiji. Kilitengenezwa kwa gharama ya takriban dola za Marekani 1741 kwa msaada wa kiufundi na ufadhili kutoka kwa mfuko wa taifa wa dhamana ya mazingira Net Fund, mfuko wa kitaifa wa wanyamapori na mazingira WWF, mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA na shirika la Finexpo la Ubelgiji. Kiwanda hicho sasa kinatoa umeme kwa zaidi ya kaya 2000 katika kaunti ya Murang'a na kusaidia kuharakisha mpango wa serikali ya Kenya wa kusambaza umeme vijijini. Kulingana na shirika la kimataifa la nishati IEA, mwaka 2021 karibu wa Afrika milioni 600, takriban 43% ya watu wote wa Afrika walikosa huduma ya umeme, ambapo milioni 590 kati ya hao waliishi Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kukatika kwa umeme ni jambo la kawaida hapa. Nishati mbadala ikijumuisha nishati ya jua na maji inategemewa zaidi, lakini ahadi yake kwa kanda bado haijatimizwa. Hydrobox inadhaniwa kuwa mtambo pekee wa kuzalisha umeme katika eneo la kati mwa Kenya. Kiwanda hicho kinatumia maji yaliyoelekezwa kwake kutoka kwenye mto ulio karibu ili kuendesha mitambo ambayo nayo huzalisha nguvu ya umeme. Mchakato huo ulianza kwa kuunda hifadhi ndogo ambapo maji huelekezwa kwenye mfereji na kisha ndani ya bomba ambalo linakwenda kwenye mtambo unaozalisha nguvu ya umeme. Kazi ya maji hasa ni kuzungusha kinu cha kuzalisha umeme ambao nao unaizungusha alternator ambayo inazalisha nguvu ya umeme. 1% ya maji yanayotumika hurudi mtoni. Ni kiwanda kilicho na uwezo wa kuzalisha hadi kilowati 750 za nishati ambazo husambazwa kwa wateja, ikiwa ni pamoja na kaya, shule na biashara. Mkazi wa Murang'a Grace Wairimu anatumia nishati inayotokana na maji iliyozalishwa katika kiwanda hiki. Umeme huu unaozalishwa na Magiro umetusaidia sana, hasa hapa nyumbani. Kwanza tuna televisheni ambayo tunatazama. Tunaarifiwa kwa sababu ya kuangalia habari na tunachaji simu zetu. Azarias Karanja kutoka kampuni ya ushauri endelevu ya Nico Green anasema baadhi ya mifumo mikubwa ya umeme wa maji inaweza kuwa na athari mbaya kwa mazingira, lakini kwa mifumo midogo athari mbaya ni chache. Na pia faida huwa kubwa kuliko athari zozote mbaya ikiwa zipo, kwa sababu tunachoona ni kwamba maeneo ambayo yanahudumiwa na mifumo hii ya maji kwa kawaida yako kwenye gridi ya taifa yanaonekana kuwa maeneo yaliyotelekezwa ambayo hayahudumiwi. Faida za kiuchumi kwa jamii zinazopata nishati kwa bei nafuu ni kubwa, kwa hiyo ni mfumo mzuri wa kutekeleza. Wachambuzi wanasema kadri gharama ya nishati inavyoendelea kupanda nchini Kenya, ndivyo wananchi wengi hususan wanaoishi katika maeneo ya mashambani wanavyotafuta njia mbadala za kupata umeme kwa bei nafuu. Na habari hiyo inakunja jamvi letu la leo la Ubc Habari. Kwa leo ni hayo tu, tuonane tena kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Sadam Muballe. UBC, inspiring Uganda.